ठीक है चेक करो उत्तराखंड में आसाम और ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. suspended. That much only or tournament. Yeah. Second thing, டைமிங் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. 40 மினிட்ஸ்க்குள்ள மேக்ஸிமம் முடிக்க பாருங்க. அதுல இருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் எக்ஸஸா போனா ஓகே. இது ரெண்டு விஷயமே எங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணி கொடுங்க. ஓகேவா? லெட்ஸ் யார் கால் பண்றீங்க? It's just a call. What do you want to say? We choose to bat first. Okay. Koodapakam Mohit Phoenix on the toss, elected to bat. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டுல இருக்கிற மொஹித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொஹித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மொஹித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மொஹித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க. 9787905555 அல்லது 9787906666.
ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஏஜென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஏஜென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொஹித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மொஹித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார்ச்சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மொஹித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மொஹித் அவென்யூலயே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஏஜென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொஹித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு
விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோஹித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோஹித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோஹித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஏஜென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோஹித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோஹித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோஹித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோஹித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலான்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஏஜென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோஹித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு
விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோஹித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார்ச்சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோஹித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோஹித் அவென்யூலயே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனையா உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மோஹித் அவென்யூக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து ஒரு நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோஹித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார்ச்சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோஹித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்டான 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோஹித் அவென்யூலயே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனையா உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபார் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED, கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே
So hi, hello everyone. Welcome to the day 2 action. Osudu Premier League. Agaram Lakshmi Narayana Medical College ground. Slims cricket groundல பாண்டிச்சேரியில நடக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு டே முடிஞ்சிருச்சு. இன்னைக்கு டே 2 ஆக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் அட்டகாசமா ஆரம்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ரொம்பவே பிரில்லியண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ் மற்றும் அகரம் சியோன் சீகல்ஸ். ஸோ புகழ் வந்திருக்காரு இன்டு தி ஆக்ஷன். நல்லா ஸ்டார்ட்ஸ் வச்சிருக்காரு. ரெண்டாவது ஓவரை போட. ஸோ ஸ்ட்ரைக்ல ஆனந்த் ஷவான் இருக்காரு. ஸோ மேட்ச் அஃபீஷியல்ஸ் அங்க பாத்தீங்கன்னா கோபிநாத் கலைச்செல்வன் நிக்கிறாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பால். ஆஹா, லக்கி லக்கி, நல்ல ஒரு டெலிவரி. ஸோ டாஸ் அங்க பாக்குறோம். டாஸோட ரிசல்ட்ஸ் கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ் டாஸை ஜெயிச்சு பேட்டிங் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் நல்லாவே அமைஞ்சிருக்கு. ப்ரொஜெக்டட் ஸ்கோர் பார்த்தீங்கன்னா 111. ஸோ அவ்வளோ அடிச்சு ஆப்வியஸா நல்ல டோட்டல். ஆஹா, ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்லா போட்டாருங்க. செகண்ட் பால் இன்டு தி ஸ்டம்ப்ஸ் போட ட்ரை பண்ணாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் ஒரு வைடு. ஸோ ப்ராட்காஸ்டிங் பவர்ட் பை கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்கலாம் ஒசுடு பிரீமியர் லீக் மற்றும் கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த டோர்னமெண்ட் பாண்டிச்சேரியில் நடக்குது. இதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும், உங்கள் வீட்டில் இருந்தே பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ நேத்திக்கான டே ரொம்பவே அற்புதமாக போச்சு. இந்த பாயிண்ட்ஸ் டேபிளில் போட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை பார்க்கலாம், எந்த டீம் டாப் ஆஃப் தி டேபிளில் இருக்காங்க அப்படின்னு. ஆஹா, சொல்லட்டி விட்டாரு.
பட் பாலை மிஸ் பண்ணிட்டாரு. எங்கேயோ போயிருக்கோம் ஒரு சுத்துக்கு. ஆனந்த் சவான் கொஞ்சம் பொறுமையா தான் இருக்காரு. அவர் ஆடணும்னு நினைக்கிறவ பேட்டுக்கு பால் வர மாட்டேங்குது. இந்த முறை ஒரு ஃபுல் டாஸ் டெலிவரி தூக்கி அடிச்சாருங்க வெளியே. ரொம்பவே அற்புதமான ஸ்டார்ட் கிடைச்சிருக்கு ஆனந்த் சவானுக்கும். 2 பால் பொறுமையான ஒரு நோ பால் வேற. ரொம்பவே டேஞ்சரஸ் சைன் இங்க பவுலிங் டீமை பொறுத்த வரைக்கும். நோ பால், ஆப்வியஸா கிளியர் நோ பால் தான். தரம் போயிருக்காங்க. அகரம் சியோன் சீகிள்ஸ் என்ன பண்ண போறாங்க தெரியல. இந்த ஓவர் ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு வைடு. ஒரு நோ பால்ல என்ன பண்ண போறாரு. ஒரு 6 வந்தாச்சு. ஆனந்த் சவான் கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணாரு அப்படின்னு சொன்னேன், மன்னிச்சிருங்க. காதுல விழுந்துருச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். 2 பால் விட்டது ஒரு குத்தமான ஒரு பவுண்டரி. ஃப்ரீ ஹிட் பால்ல என்ன பண்றாரு அப்படின்றத பார்ப்போம். ஆஹா, நல்ல கம்பேக்ங்க பவுலர் கிட்ட இருந்து. நல்ல கம்பேக், ரொம்பவே நல்ல கம்பேக். இதான் ஃபர்ஸ்ட் பால் ட்ரை பண்ணாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இன்டு தி லைன்ஸ் போட. ஆஹா, ஓவர் த்ரோ. ரொம்பவே மோசங்க. பவுலர் கம்பேக் பண்ணா இங்க டீமும் சப்போர்ட் பண்ணிருக்கணும். ஒவ்வொருத்தர் முறையில ஒரு பவுண்டரி வந்திருக்கு. நல்ல கம்பேக் கொடுத்தாரு, ஒரு போல்டு. இன்ஃபேக்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பவுலர் எண்டுக்கு த்ரோ பண்ணாங்க. பட் அங்க யாருமே இல்லை. ஒருவேளை அம்பையரை தான் ஃபீல்டிங் டீம் பிளேயர் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க போல. அவர் நேக்கா விலகிட்டாரு. இந்த ஓவரும் ரொம்பவே அற்புதமான ஓவரா அமைஞ்சிருக்கு. ஃபார் 11 ரன் வந்துருச்சு. அங்க ஒரு பவுண்டரி. நல்ல எஃபர்ட் ஃபீல்டர் கிட்ட இருந்து, பட் தடுக்க முடியல. இந்த முறை சிவமுருகன். 2 ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸோட 2 ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேனும் கலக்குறாங்க. என்ன பண்றது அப்படின்னு தெரியாம உளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அகரம் செயோன் சீகிள்ஸ். நல்ல கம்பேக் டெலிவரி. உண்மையாலே நல்லா போடுறாருங்க. இன்டு தி லைன் ட்ரை பண்றாரு. ரொம்பவே நல்ல ஸ்டார்ட் பேட்டிங் டீமை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த முறை தூக்கி அடிச்சாரு, ஃபீல்டரை தாண்டி போயிருக்கு. தேவையான எலிவேஷன் கிடைச்சிருக்கு. ரிசல்ட் அதே தான். ரொம்பவே அற்புதமான ஓவர். 19 ரன் வந்திருக்கு. ஒரு பிக் ஓவர். பவர் பிளேல சூப்பரா ஆடி இருக்காருங்க சிவமுருகனும் சரி. ஆஹா, அங்க பாருங்க 13 பந்துல 30 சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA அண்ட் AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் work, fire aid program along with central government certificate, fire safety training programs conduct பண்றாங்க. இனி fire பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. Good morning to all those watching this game. Good morning, Google. Hope you're having a great day here. 32 for none after 2 overs. That's such a wonderful start.
Rajashekar has been given the ball to bowl the last over of power play. Anand and Shivamurugan. After such an amazing start, Shivamurugan couldn't get going yesterday. So today he has decided to shift those gears straight away and make a massive impact. First ball, single taken. So Captain Shivamurugan back on strike. A spinner against somebody like Shivamurugan. So if you pitch it up, you're asking for trouble. You gotta find your line and length. Yes, that's a decent delivery. Oh, that's been given as a no ball. I think it was an illegal delivery. There might have been some sort of a chucking there. Yes, this will give us a better idea. So it's a free hit. That's been hit straight down the ground. Hasn't timed it well. So will be just a single. Apart from that, no ball is bowled well. And the half tracker. That's been played straight to the fielder. Couldn't time it well on that occasion. Rajashekar mixing his line and length on certain occasions. So far it has worked for him. No boundaries in the over. This time through the onside. Flat batted. Has it gone all the way? It was such a powerful hit. Yes, it's a boundary. It's such a glorious timing and excellent placement on that occasion. Look at that. Was just waiting for the ball to come to him and played it pretty late. Once again, this time even better. That goes out of here. Flat batter and 6 runs. Rajashekar has been put under the pump. What a shot that was. Shivamurugan straight away showing his class. That was not the best of deliveries from Rajashekar. A half tracker and Shivamurugan had all the time in the world to go there and play that shot. 46 already of 2.5. Could not have asked for a better start than this. Run rate of 16.34. That's pretty unreal. But in this format of the game, that's how you play it. I don't think any totally safe. That's the nature of this game. It's so entertaining. And here comes the last ball of third. Oh, and he's got his man. They might go upstairs. What has happened there? Was that a clean bowled? Or was it the wicket keeper's glove that went on to hit the stumps? Yes, they're going upstairs. So this is the delivery that we're talking about.
I think they're just checking his action to make sure that it's a legal delivery. Yeah, that's a bit of a problem. That is a bit of an issue. But once he releases the ball, it seems all right. Let's just wait for the umpire signal. Excellent work by your cameraman to give us the right visuals. So that's the problem. That's a bit of an issue. We're just waiting for the official confirmation, but what a great start this has been by MOHIT PHONIEX. They've gone all guns blazing. 47 is how much they've managed to put on the board already. Yesterday, it was a below par performance from their side. Not able to get anywhere close to the victory margin, but today, look at the response. I think that's a reason why they've got some great players in the side. Some serious talents. One is definitely Shivamurugan, captain himself. Yes, it's a no ball. So it's going to be a free hit. Second no ball of the over. I think it was a legal delivery. Yes, free hit. Goes for just a single. 3 done, power play done and dusted. And MOHIT PHONIEX 48 for none. Raghuram comes into the attack. We're done with power play. We're done with field restrictions. 32 of 15. It's been such a powerful start to the innings. Gets a full toss. Hasn't timed it. Goes straight to the fielder. And the catch is taken. That's a wonderful catch. And the first ball wicket for the leg spinner. Straight away, Shivamurugan comes and tries to play a big shot. I think he could have waited and tried to play it through the line. Top edge came from the bottom half of his willow. And that went straight to the fielder, making no mistake. So straight away, the introduction of a spinner has worked. Captain goes for 32. First wicket goes down. Balaji is the new man in. But what a timely dismissal. This might affect the momentum of the game because they're scoring so well. Yes, this was a delivery. Tossed up, asking Shivamurugan to take the risk. Clever bowling.
And a very good catch from the man at long off. He makes no mistake. So the first wicket goes down. Balaji is the new man in. "49 for 1. That wicket might affect the flow of runs, but still they've got enough on the board. It's important these two continue to play their shots and play it. Another appeal, just a half-hearted one. Raghuram 1 for 1. Impressive over. Oh, this was the last delivery. Actually, that looked really close. The only problem is it pitching outside leg. But still, such an impressive over. I think that has just pulled things back into the bowling team's favor. Needed something extraordinary, and that has been produced by Raghuram. So this is the delivery that we're talking about. The only question is it pitching outside leg? Might be. It might be. But other than that, it looks pretty close. Alright. So an impressive over from Raghuram came to an end. 4 overs, 51 for 1. Starts off with a wide Vijay. Balaji and Anand Chavan has to play their natural game. They don't have a lot of time to settle in because at one stage their run rate was 16. So they want to keep up with the tempo. That's been played in the air and in the cap as well. Not with a lot of control, but still gets a single. Anand back on strike. Through the onside this time. Just falls in front of the fielder at long on. So from the last over, things haven't been easy for Mohit Phoenix. They found it difficult to score runs. Credit to the bowlers for bowling in the right areas. Again, driven. So far so good from Vijay. No boundaries in this over. The run rate has dropped to 12. It was 16 above at one stage. So they will try to hit some boundaries. That's up in the air. Goes straight to the field and has made a complete mess out of it. That should have been an easy catch for that man at long on. But he failed to judge it in the right way. And that goes all the way for a 6. Oh, that should have been taken. That should have been taken. Another wicket going here.
would have made a hash of affairs. It was just a shot of good length delivery. Was in the air for a while. That should have been an easy catch. And it's just gone all the way for a 6, not just a boundary. Huge appeal. And will they go for a review? Yes, they have. Height might be an issue. The umpire took no time in giving that one, so I think he was so confident that it would have gone on to hit the stems. If this turns out to be a wicket, I think a lot of credit must be given to Vijay. This time slightly fuller in length. Ball coming back into the right-hander. Let's see the point of impact. As of now, it seems fine. Yes, but height might be an issue. It's not going to be an easy one. But it has went on to hit his thighs. And that too playing in the back foot. The height could be a problem. Yeah, this will give us a better idea. Yes, of course. Height will be an issue. No doubt about that one. So I think Timber might reverse his decision, since height definitely looks a bit too much on that occasion. But a nice little comeback. This has been pretty unfortunate for Vijay to not get a wicket in his last ball. Has that been given out? So yes, wicket. ரொம்பவே பிரில்லியண்டா போட்டிருக்காரு விஜய் இந்த ஓவர். ஸோ ஆனந்த் ஷவான் சைடு டக்கசமா ஆடிக்கிட்டு இருந்தாரு. 13 பாலுக்கு டிபார்ட் ஆகி இப்போ வில்லியன் நோக்கி போயிட்டு இருக்காரு. ஸோ நியூ பேட்ஸ்மேன் மணிகண்டன். எஸ், Of course, Google, such a great over. Here comes the last ball. And that's a dot. So such an impressive over from Vijay comes to an end. 5 gone at 61 for 2. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766, 9150010767. ஸோ ரகுராமன் கண்டினியூ பண்ண வந்திருக்காரு. 6th ஓவர போறதுக்காக தூக்கி விட்டுருக்காரு. ஒரு மிஸ் டைம்டு ஷாட் ஸ்ட்ரைட் டு த ஃபீல்டர்.
ஸோ பாலாஜி அவரோட விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணியிருக்காரு இங்க. ஸோ ஒரு நல்ல கம்பேக் இங்க பவுலிங் டீம் கிட்ட இருந்து சொல்லியே ஆகணும். அகரம் சேயோன் சீகிள்ஸ் விஜய் போன ஓவர் நல்லா போட்டு கொடுத்தாரு. அதே மாதிரி இந்த ஓவர். ஸோ பாலாஜி ஸ்கோரை இந்த விதமா டபுள் பண்ணாம பேக் டு த பெவிலியன். ஸோ எங்கேயோ அடிக்க ட்ரை பண்ண ஷாட்டு. ஸோ நியூ பேட்ஸ்மேன் கமிங் இன். மேட்ச் அபிஷியல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கோபிநாத், கலைச்செல்வன் மற்றும் தினேஷ் ஆன் ஃபீல்ட் அம்பையர்ஸ். தேர்ட் அம்பையர் காட்சன் கில்பர்ட். ஸோ லைவ் ஆக்ஷன் ஆன் கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் ரொம்பவே விறுவிறுப்பா போய்கிட்டு இருக்கு மேட்சஸ் எல்லாம். ஸோ இடையில ஒரு ஆடு பார்த்துருப்பீங்க. சூப்பர் ஹீரோஸ் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி சூப்பர் ஹீரோஸ். ஆஹா அருமையான பந்து. அகைன் செக் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ அதான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன், சூப்பர் ஹீரோஸ்க்கு சப்ளை பண்ற சூப்பர் ஹீரோஸ் பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட். ஸோ மணிவேல் இந்த நியூ பேட்ஸ்மேன் தட்டி விட்டாரு செல்லமா. ஸ்ட்ரைக் ரேட் 81.12 வச்சிருக்காரு. ரைட் ஹேண்டட் பேட்ஸ்மேன் மணிவேல். ஸோ இன்னொரு சைடு கொஞ்சம் முன்னாடி இறங்கினா மணிகண்டன். ஸோ இங்கேருந்து கேம் எப்படி எடுத்துட்டு போறாங்க. இன்னும் 4 ஓவர் வெளியே இருக்கு. ஸோ அகைன் கேப்ல இல்லை, ஸ்ட்ரைட் டு த ஃபீல்டர் சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ அதான் ஏற்கனவே நேத்தி கூடம்பாக்கம் மொஹிட் ஃபீனிக்ஸ் ஒரு மேட்ச் ஆடி ஒரு மேட்ச் தோத்துருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா அகரம் செயான் சீகல்ஸ் அவங்க 2 மேட்ச் ஆடி 2 மேட்சும் தோத்துருக்காங்க. ஸோ ஹூஸ் ஃபர்ஸ்ட் வின் இட் கோன பி. ஆஹா விட்டாருங்க. ஸோ நல்ல வாய்ப்பு, நல்ல சான்ஸ். ஸோ ரொம்பவே நல்ல நிலைமையில ஆடிக்கிட்டு இருந்தாங்க ரொம்பவே. ஸோ கண்டிப்பா புடிச்சு அடிச்சிருக்கணுங்க. நல்ல த்ரோ, ஃபீல்டர் மேல ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது. ஸோ புடிச்சு அடிச்சிருந்தா இன்னொரு விக்கெட் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ 6 ஓவர் முடிவில் 63க்கு 3. ஸோ விஜயை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, ஒரு நல்ல டெசிஷன். ஸோ ஷுவரா விக்கெட் எடுத்தா நல்ல பிரேக் த்ரூ கிடைக்கும், மொமெண்டம் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ 10 ஓவர் கொடுத்து ஒரு விக்கெட் எடுத்திருந்தாரு, முக்கியமான விக்கெட். ஓப்பனிங்ல களம் இறங்கின ஆனந்த் ஷவான விக்கெட் எடுத்தாரு, தூக்கி அடிச்சாரு. டீப் மிட் விக்கெட் ரீஜன்ல கேட்ச். ஸோ 2 டாட் பால்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு விஜய். ஒரு ஸ்லோவர் டெலிவரி தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. ஆஹா இந்த முறை தேவையான எலிவேஷன் கிடைச்சிருக்கு, ஒரு 6. ஸோ ரீப்ளேல பாருங்க, ரொம்பவே அட்டகாசமான ஷாட்டு. மணிகண்டன் பேட்ல இருந்து. இந்த முறை ஒரு அப்பீலு, அப்பீலு ஸ்ட்ரைட்டாவே கிவனா இல்ல செக் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆமா ஆப்வியஸ்லி செக் பண்றாங்க. ஸோ இன்னொரு விக்கெட் கிடைக்குமா விஜய்க்கு அப்படின்றத பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். ஸோ மணிகண்டன் போன பால் ஒரு 6 அடிச்சாரு.
டீப் மிட் விக்கெட் ரீஜியன்ல. பட் இந்த முறை கொஞ்சம் அவே ஃப்ரம் த கிரீஸ் தான் நிக்கிறாரு. ஆஹா, ரொம்பவே க்ளோஸ். கான் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரைட் அவே இன்னொரு விக்கெட் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ ஷுட் வெயிட் தேர்ட் அம்பையர். ஸோ எக்ஸலண்டா போட்டிருக்காரு விஜய். நல்ல சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ். எனக்கு தெரிஞ்சு விக்கெட் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். So third umpire decision, out was the call. Fourth wicket down இங்க கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸுக்கு. So மணிகண்டன் has to depart. ஸோ இப்பதான் அவரோட பேட்ல இருந்து ஒரு 6 பார்த்தோம். ஸோ திருப்பி மொமெண்டம் பேட்டிங் டீமுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறப்போ ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு விஜய். நான் இதுக்கு தான் சொன்னேன் விஜய் திருப்பி எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு நல்ல டிசிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எடுத்துட்டு வந்த வேலையை பக்காவா செஞ்சு முடிச்சிருக்காரு. ஸோ மணிகண்டன் ஆர் பேட்ஸ்மேன் கமிங். ஸோ இது வேற மணிகண்டன், அது வேற மணிகண்டன். ஓ, ஸ்டம்புக்கு முன்னாடி வந்து பிடிச்சிருக்காரு. ஸோ இட் மைட் பி அ வார்னிங். செக் பண்றாங்க. ஸ்டம்புக்கு முன்னாடி கை இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. So we should wait for the third umpire decision. So no ball. ஒரு தேவையான விஷயம் இங்க கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். நோ பால் கால் இங்க அம்பையர் கிட்ட இருந்து. ஒரு ஃப்ரீ ஹிட் இலவச இணைப்பு பாலே மணிகண்டன். சாரி, இன்ஃபேக்ட் ரெண்டாவது பால் சுத்தி விட்டாருங்க. ஒரு மிஸ் டைம்டு ஷாட், பட் ஸ்ட்ரைட் டு த ஃபீல்டர். அவுட் ஆக மாட்டாரு. பால்ல வெறும் சிங்கிள் மட்டுமே. மறுபடியும் மணிவேல் ஸ்ட்ரைக். லாஸ்ட் பால் ஆஃப் தி ஓவர். விஜய் ரொம்பவே அட்டகாசமா போட்டிருக்காரு. 8 ரன் மட்டும் தான். ஒரு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்திருக்காரு. ஸோ கேப்ல அடிச்சிருக்காரு. ஓ, லாங் லாங் சேஸ் இங்க ஃபீல்ட் இருக்கு, பட் தடுக்க முடியல. ஸோ 12 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவர்ல. பிரில்லியன்ட் பவுண்டரி இங்க மணிவேல் பேட்ல இருந்து. ரீப்ளேல பாருங்க. ஸோ கேப்ல பிளேஸ் பண்ணாரு. அந்த டைமிங் தான். ரொம்பவே கஷ்டம் அங்க ஃபீல்ட் இருக்கு. லாங் லாங் சேஸ். நல்ல அட்டம்ப்ட். ஒரு பவுண்டரி டு எண்ட் தி ஓவர். 7 ஓவர் முடிவில் 75க்கு 4.
ஸோ சக்தி வந்திருக்காரு இன்டு தி அட்டாக் அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஓவரை போடுறதுக்கு. ஸோ நல்லா ஸ்டார்ட், ஒரு சிங்கிள் மற்றும் ஒரு டாட். ஸோ நல்ல லைன், அந்த ஒயிட் லைன்லயே போடுறாரு. மீண்டும் ஒரு டாட்டு. ஒரு பவுண்டரியோட முடிச்சாரு போன ஓவரை. இந்த ஓவரும் அதே இன்டென்ஷன்ல தான் ஆடுறாரு. சிங்கிள் மட்டுமே நல்லா போட்டிருக்காருங்க சக்தி, சூப்பரா போட்டிருக்காரு. ஸோ இந்த கேப்ல போடுற ஓவர் தான் மெயினே. ஸோ இனிஷியலா பவர் பிளேல ரொம்பவே அற்புதமா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ். பட் எப்பப்பெல்லாம் அவங்க தலை தூக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்டுமே ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சளைச்சது இல்லை, ரெண்டு மூவி பழச்சது இல்லை அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ ஆப்வியஸ்லி கண்டினியூஸ் லாஸ்க்கு அப்புறம் வராங்க அகரம் சேயோன் சீகிள்ஸ். பட் இன்னுமே ரொம்ப அற்புதமா விளையாடுறாங்க விட்டு கொடுக்காம. ஆஹா, மீண்டும் ஒரு விக்கெட் லாஸ்ட் பால்ல. மணிகண்டன் ஆர் ஹேஸ் டு டிபார்ட் இங்க. ஸோ சக்தி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன், 4 ரன் மட்டும் தான் கொடுத்திருந்தாரு இந்த ஓவர்ல. பிரில்லியண்டா போட்டிருக்காரு. இந்த கேப்ல போடுற ஓவர் ரொம்பவே முக்கியமான ஓவர் டெத் ஓவர்ல. ஸோ சூப்பரா போட்டு கொடுத்திருக்காரு. ஸோ மீண்டும் ஒரு விக்கெட். ஸோ மணிகண்டன் பவிலியனை நோக்கி திரும்ப வேண்டிய கட்டாயம் 4 ரன் மட்டுமே. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஒயிட்ல இருந்து அப்படியே உள்ள இன்டு தி ஸ்டம்ப்ஸ் போட வந்தாரு, ஸ்ட்ரைட் டு தி ஃபீல்டர். 8 ஓவர் முடிவுல 79க்கு 5. Really interesting how ஹாய் they pull திண்டிவனம் things மக்களே, back. நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டுல இருக்கிற மொஹித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க. திண்டிவனம் டு விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து. All right, first ball of 9th over goes for a 6. That's a great shot from Amil. Brilliantly played on the onside and goes all the way for a 6. Shakti pulled a brilliant and extraordinary first over, but in the beginning of this one, it has been hit straight away for a 6. It was a juicy full toss and played with a lot of confidence. First ball 6. Pressure will be on the bowler. I think they're just checking the issue with the height. Want to confirm who credits the new batter, but really loved the way how the bowling team has given a comeback, because at one stage runs were flowing. Let's have a look at the replay here. After 3 overs, they had a score of over 50. Yeah, since he has advanced a couple of yards outside the pitch, that might be an issue, but still, it is pretty high on the point of contact. So whether it will be as an hole or not. The only problem is that he has just come down a couple of yards outside his crease. So the question remains, is the ball going to dip once it reaches the crease? That's the only confirmation we need to get from the ump. But height definitely seems like a bit of an issue.
Yes, it's a six. Not a no ball, but gets a maximum of the very first ball of the penultimate over. Money Vale has hit such a glorious shot. Fearless cricketer. Again goes for a slash. This time straight down the ground will get a single. So 7 runs off the first 2. An expensive start to the over. Mohit Phoenix at one stage they had a run rate above 15. And then some beautiful bowling performance has resulted in a run rate dropping down. But still a very good start to this over. Yes, and that's a dot. Hooker being so clever here. Bowling in the right areas, asking the batter to take the risk. And didn't get anywhere near the middle of his bat there. Amal Rohit. It was his first delivery. Predicted score is 101. Has been played straight in the air. Will fall short. Just one bounce in front of the fielder. That's a good delivery from Hooker right in the block hole. Osudu Premier League happening live on live streamers. Moneyvale back on strike. Swing and a miss. That's clever bowling. I think now he has understood if you bowl it up, if you pitch it up, it's not easy for these two. And that was a tight line as well. And the best shot selection from Moneyvale. He was trying to play it across the line and trying to play it without actually judging the ball. Nice comeback after giving plenty. And we'll end the over with a dot. So this has been such an impressive over. The first ball went for a 6. Actually, that's been given us a wide, so we'll have to re-bowl that again. But so far, there has been a tremendous comeback after conceding a 6 of the first ball. Then the over has already produced 4. So that's why, if this turns out to be a 1 or 2, oh, but that's a wide. Once again, a wide. So pressure back on the bowler. Amal Rohit 1 of 2. And Moneyvale 14 of 11. Can Amal hit a boundary to make this an expensive one? We will have to wait. And still they've taken 12 runs. And that's a run out. I don't think that was necessary, but I think Moneyvale is the one who decided to go for the second run because he had to be on strike. He's a set batter. It's more like a sacrifice. Sacrificing his wicket, Amal. And definitely not a bad option. I think if they were clever, they could have tried to throw it at the non-strikers end as well. Then they would have got Moneyvale out. But now, Moneyvale will be on strike. And another one goes down.
So new batsman coming in. Tamil right-handed batsman. 7th wicket down. So lala shot straight to the fielder, single மட்டுமே. So last ball to end the first innings. ஒரு விக்கெட்டோட முடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளவுதான், ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ் லாஸ்ட் பால்ல ஒரு விக்கெட் பாக்குறோம், எப்படி சர்ச்சாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீப்பர். might be checking is there a fair receive அப்படின்னு. இல்ல, நோ பால். கீப்பர் ஃப்ரண்ட்ல புடிச்சிருக்காரு பால். சோ அகைன் லாஸ்ட் டெலிவரி இன்னும் மிச்சம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல. உலகநாதன் சோ ரொம்பவே லக்கி. சோ இந்த முறை நோ பால என்ன பண்றாரு அப்படின்றத பாப்போம். லாஸ்ட் பால் நோ பால். சோ இதெல்லாம் வரோம் அப்படின்ற மாதிரி. சோ சும்மாவே காட்டுன்னு காட்டுவாங்க. சோ இந்த முறை நோ பால் வேற. ஆஹா, பிச் ஆஃப் தி பாலுக்கு போயிருக்காரு, தூக்கி அடிச்சிருக்காரு, பட் தேவையான எலிவேஷன் கிடைக்கல. 1 bounce 2 bounce to the fielder. சோ இங்க ரன் அவுட்டுக்கான முயற்சி. சோ ஆப்வியஸ்லி செக் பண்ணுவாங்க. சோ இத்தோட ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ரொம்பவே நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பேட்டிங்க. பக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ். ஸோ இனிஷியலா சிவமுருகன் மற்றும் ஆனந்த் ஷவான் களமிறங்கினாங்க. ஸோ அதுல இருந்து ஸோ பவுலிங் டீம் அவங்களையும் சொல்லியே ஆகணும். அகரம், செயோன், சீகல்ஸ். ஸோ சேஃப்லி ரீச்ட். ஸோ நாட் அவுட் தான் காலா இருக்கும், தேர்ட் அம்பையர் கால். ஸோ 10 ஓவர் முடிவுல கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ் இங்க 99க்கு 7. So will they able to chase this down? நகரம் செயோன் சீகல்ஸ் இதை சேஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றத பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம். செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ் 99 for 7 after 10 overs. நகரம் செயோன் சீகல்ஸ் need 100 runs in 10 overs. ആയിട്ടില്ല പാവ്. பொதுவாகவே ஃபயர் ஃபைட்டர்ஸ் நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஹைட்ரன்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. ஹாய் திண்டிவனம் மக்களே, நான் தான் உங்க தீபிகா. இன்னைக்கு திண்டிவனம் கொட்டேரிப்பட்டில் இருக்கிற மொஹித் அவனுக்கு தான் என்ன இன்வைட் பண்ணிருக்காங்க.
விழுப்புரம் நேஷனல் ஹைவேல இருந்து 1 நிமிட பயண தூரத்தில் மற்றும் ஸ்கூல் காலேஜஸ் மத்தியில் அமைந்துள்ளதுதான் நம்மளுடைய மோஹித் அவென்யூ. இந்த அவென்யூவிலேயே பார்க், டெம்பிள், ரோட், போஸ்ட் லைட்னு எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்கு. 40, 33, 23 அடி அளவுகள்ல தார் சாலைகளும் அமைச்சிருக்காங்க மற்றும் குடிநீர் வசதிகளும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனை பிரிவுல புதியதாக தில்லை விநாயகர் ஆலயமும் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மனை பிரிவுகளுக்குள்ளேயே 40,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல பார்க்கும் அமைச்சிருக்காங்க. இங்க காம்பவுண்ட் வாலே 10 அடிக்கு அமைச்சிருக்காங்க. சோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலியும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம். நம்ம மோஹித் அவென்யூல முறையா டிடிசிபி மற்றும் ரேரா அப்ரூவ்ட் ஆன 234 மனை பிரிவுகள் இருக்கு. உங்களுக்கு மனை வாங்கணும் அப்படின்ற ஆசை இருந்தா மட்டும் போதும், மோஹித் அவென்யூலே உங்களுக்கு லோனும் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஆக்சுவலா நானும் ஒரு பிளாட் வாங்கலாம்னு இருக்கேன். உங்களுக்கு பிடிச்ச மனைய உடனே புக் பண்ணுங்க. இன்னும் எதுக்கு வெயிட் பண்றீங்க? உங்க மனையை புக் பண்றதுக்கு உடனே கால் பண்ணுங்க 9787905555 அல்லது 9787906666. എവിടെ പുറത്താള്
So we are back with the second innings. So Osudu Premier League Day 2 la first match Koodapakkam with Phoenix versus AGARAM SEYON SEAGULLS. So exacta 100 அப்படின்னு டார்கெட் செட் பண்ணிருக்காங்க Koodapakkam with Phoenix. ஸோ இதை டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்றத பார்ப்போம் செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல. ஸோ டாஸை ஜெயிச்சு பேட்டிங் சூஸ் பண்ணி 99 for 7 அடுத்த ஓவரில். ஸோ அகரம் சேயோன் சீகிள்ஸ் 2 லாஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மேட்ச் ஜெயிப்பாங்களா அப்படின்றத பார்ப்போம். ப்ராட்காஸ்டிங் பவர்ட் பை கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். ஸோ யூடியூப் லைவ் போய்கிட்டு இருக்கு. ஒசுடு பிரீமியர் லீக் யூடியூப் சேனல் மற்றும் கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ் அல்டிமேட் கிரிக்கெட் சீரீஸ். ஸோ அகரம் லக்ஷ்மி நாராயணா மெடிக்கல் காலேஜ் கிரவுண்ட் ஸ்லிம்ஸ் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல. ஸோ அகரம் சேயோன் சீகல்ஸ் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் உள்ள வந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மெயின் ஸ்பான்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் மற்றும் மோஹிட் அவென்யூ. ஸோ வில் தே சேஸ் இட் டவுன் அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். ரொம்பவே ஒரு மாதிரி நெயில் பைட்டிங் கான்டெஸ்ட் இருக்கு. உங்க கையில யாருக்காச்சும் நெகம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வெட்டவே தேவையில்ல, நீங்களே கடிச்சு துப்பலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒசுடு பிரீமியர் லீகே ரொம்ப பரபரப்பா நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஒரு சைடு ஐபிஎல் எப்படியோ, ஸோ இந்தியன் பிரீமியர் லீக் ஒரு சைடு பரபரப்பா போய்கிட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க ஒசுடு பிரீமியர் லீகும் ரொம்பவே விறுவிறுப்பா போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ பாட்டம் ஆஃப் த டேபிள்ல கான்டாக்ட்ஸ் நடக்குது இங்க. ஸோ மறந்துடாதீங்க, இது ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் டோர்னமெண்ட் தான், என்ன வேணா நடக்கலாம். ஸோ 60 பால்ல 100 ரன் வேணும். ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் கார்த்திகேயன் ஆர் மற்றும் கார்த்திக் கிளம்புறாங்க. ஸோ பேட்டிங்ல டீசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்த மணிவேல் ஃபர்ஸ்டா எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஆஹா, வந்த பாலே ரொம்பவே க்ளோஸ். அம்பையர் ஸ்ட்ரெயிட் அவே நாட் அவுட் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ வில் தே கோ அப்ஸ்டேர்ஸ் அப்படின்றத பார்ப்போம். தேர்ட் அம்பையர் ரிவ்யூ எடுப்பாங்களா? எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இந்த சான்ஸை ஆப்வியஸ்லி மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் கிடைச்சிருக்கு மணிவேலுக்கு மற்றும் அகரம் சேயோன் சீகிள்ஸுக்கு, சாரி இன்ஃபேக்ட் கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸுக்கு. ரீப்ளேல பார்க்குறோம். ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் அ ஃபேர் டெலிவரி. லைன் ரொம்பவே க்ளோஸ். அம்பையர் கலைச்செல்வன் ஸ்ட்ரைட் அவே without any hesitation not out கொடுத்திருக்காரு. So obviously we have to check. going down the leg அப்படின்றது தான். பேட் இன்வால்வ்டா அப்படின்றதும் ஒரு கால் இருக்கும் அப்படின்னு மேபி இங்க இருந்து பாக்குறப்ப நாட் இன்வால்வ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கு. வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் இங்க தேர்ட் அம்பையர் டெசிஷனுக்கு. இது மட்டும் விக்கெட்டா இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே நல்லா ஸ்டார்டா இருக்கும் கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். பிகாஸ் பேட்டிங்லேயும் அப்படிதான் ரொம்பவே அற்புதமான ஸ்டார்ட் கிடைச்சிச்சு. சார் யுவர் ஆன் ஸ்க்ரீன். ஆஹா, நாட் அவுட். ரொம்பவே நல்ல ஸ்டார்ட். என்னதான் ரிவ்யூ லூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ரொம்பவே நல்ல ஸ்டார்ட். கார்த்திகேயன் ஆர்
ஸ்விங் அண்ட் மிஸ். ஸோ 2 கன்சிக்யூட்டிவ் டாட் பால்ஸ்க்கு அப்புறம் போடப்பட்ட ஷார்ட் பால் ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டருங்க. ஃபீல்டர் வச்சிருக்காங்க. லைட்டாக நானே பதறிட்டேன். சரி இந்த பால் கன்ஃபார்மா தூக்கி அடிச்சிருக்காரு, பவுண்டரி வந்துடும் அப்படின்னு. பேக் ஆஃப் லென்த்ல போய் ஒரு நல்ல ஷாட், பட் சிங்கிள் மட்டுமே, ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டர். நல்ல ஃபீல்ட் பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸாக்டா அங்க வச்சிருக்காங்க பவர் பிளேல. ஸோ இதான் பார்த்தோம் போன பால். ஹெல்மெட் வேற ஹெல்மெட் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு கார்த்திகேயன். ஸோ சொன்ன மாதிரியே போய் வாங்கிட்டு வந்துட்டாரு. ஐம்பத்தேழு பால்ல 99 ரன் அடிக்கணும். இது எப்படி டிஃபெண்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். ரொம்பவே எக்ஸைட்டிங், அதான் நெயில் பைட்டிங் கான்டெஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னேன். பிரில்லியண்டா போட்டிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஓவர். 2 பால் இருக்கு. மேட்ச் பவுண்டரிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6-4. ஸோ குட் கேமரா ஒர்க் இங்க பாட்காஸ்டிங் சைட்ல இருந்து. கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ், ஸோ உங்க மேட்சஸையும் இந்த மாதிரி லைவ் ஆக்கணும் அப்படின்னா கான்டாக்ட் தேம். ரொம்பவே ப்ரொஃபஷனலா பண்ணி தருவாங்க. ஸோ அகைன் ஸ்ட்ரைட் டு ஃபீல்டர், சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ரொம்பவே அற்புதமா போட்டிருக்காரு மணிவேல். லாஸ்ட் பால் இதையும் கரெக்டா போட்டு கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னா ரொம்பவே நல்ல ஓவர். சோஃபார் 2 ரன் மட்டும் தான் வந்திருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு இன்னொரு ஓவர் போடுவாரு, அதுவும் கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் பேட்டிங் டீமை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ நியூ பால்ல நல்லாவே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ லாஸ்ட் பால் அங்க ஒரு ஃபம்பிள். ஸோ ஒரு சிங்கிள் டு எண்ட் தி ஓவர். After completion of 1, AGARAM SEYON Seagulls 3 for no loss. Let it. ஸோ ரொம்பவே நல்ல விஷுவல்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு வைடு சிவமுருகன் ஓப்பனிங்ல களமாறுங்க. ஆல்ரவுண்டர் சிவமுருகன் பவுலிங்ல அட்டாக் வந்திருக்காரு ஸ்ட்ரெயிட் அவே செகண்ட் ஓவரை போடுறதுக்காக அவரோட டீமுக்கு. ஸோ இந்த ஓவர் 3 ரன் வந்திருக்கு, 4 பால் வெளியே இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் ரொம்பவே பிரில்லியண்டான ஓவர், வெறும் 3 ரன் மட்டுமே. ஆஹா, ஆப்வியஸா பிடிச்சிருக்க வேண்டிய பந்து. ஸோ ஒரு சிங்கிள்.
நல்ல பவுலர்ஸ் வச்சிருக்காங்க கூடம்பாக்கம் மோஹித் ஃபீனிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ இட்ஸ் நாட் கோனா பி ஈஸி சேஸ் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு ஒயிட் லைன்ல போடப்பட்ட பந்து. ஸோ ஃப்ரேம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு. ஸ்பான்சர்ஸ் ஸோ ஸ்லிம்ஸ் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ல லைவ் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி. ஆஹா, அகைன் ஒரு ஸ்விங் அண்ட் மிஸ். இந்த முறை லெக் சைட்ல. ஸோ சிங்கிள் டு எண்ட் தி ஓவர். 2 ஓவர் முடிவில் அகரம் சேயோன் சீகல்ஸ் 9க்கு நோ லாஸ். So this has been such an impressive bowling performance from Mohit. So far, they have dominated just 9 runs of the first 2 balls, and inside the power play, inside the field restriction, it's simply superb. So they've done the hard part right. So 1 more over left in the power play. Karthikeyan batting on 4 from 8. Nagaraj starts off with a half tracker, but straight to the fielder. So no run. Things are not looking easy here for the AGARAM Seagulls. This game coming to you live on Game On live streamers. Osudu Premier League, second match day. Top edge. Will that go all the way for a boundary? Tough chase for the fielder, and it's the ball that wins the race. It's a good shot. The intent was there, not the kind of timing here that you would have expected, but still gets the result, gets the boundary. A much needed one this for the Seagulls. Yeah, I think he just deliberately opened the face of the bat. That's the reason why he has got a boundary, a much needed one. Can he get a few more? That's what you call stand tall and deliver with mid-off inside the circle. That is a safe option. And talk about that. That's such an amazing fielding effort. I think all of us would have thought that it will go for a boundary. But that acrobatic effort from the man at mid-off have saved at least 2 runs for his side. That's the kind of intent you want to see once you're defending anything less than 100. Mohit Phoenix showing a lot of character here. At the other end, Seagulls also showing some intent. Well, that's dispatched. That's been launched to another planet right off the middle of this blade, and that has gone a long way back to the college. Have a look at that replay.
I mean, it was slightly pitched up, but nothing much wrong with the delivery. It's all the quality of the batter. Such an amazing shot. We're into the third over of the game already. They've got a boundary and a six in this one. Is this the over that they were waiting for? Width offered, but completely surprised the batter because he was expecting a ball that was closer to the stumps. Change of pace as well. So here comes the last ball of power play. Nagaraj to Karthikeyan. For a length, similar result that's been hit straight to the fielder. He hasn't got the timing. So Mohit SEAGULLS produces a breakthrough. They've been really good with the new ball today. They've restricted things up, and now they've got a prize wicket of the infirm batter. He was striking the ball well, but now he has to depart. Caught the connection, but not the elevation on that occasion. Yes, it's a legal delivery. And that man at mid-wicket never had to move an inch. Straight to his hands, and he makes no mistake. Mohit PHONIEX has produced the breakthrough. And after 3 overs, it's 21 for 1. Power play done and dusted. Manikandan is the new batter who has just walked down the centre. He will be at the non-striker's end. Karthik just faced 4 balls. Hasn't got going, but he has got time. Only 21 on the board after power play. So that is the best of starts Mohit could have expected. Yes, they've shown a lot of character and temperament here. It's more like a must-win game for them. SEAGULLS also not ready to give up. So this is such an interesting match going on in the Osudu Premier League. And the medium pacer starts off with a freebie, an open invitation to hit. And Karthik says, thank you so much. Not the best of starts for Manikandan. I think he was trying to attack the Sam Smith's line ever so completely over there. And the ball has went and gone all the way for a boundary. Again, makes the same mistake and similar result. This time even better. So back-to-back boundaries for SEAGULLS. And now they are finding their tempo. This is brilliant. Brilliant cricket all round. Again, Manikandan proving to be expensive. They got off to a wonderful start. They were 21 for 1 after 3. But the first 2 deliveries has been disappeared for boundaries. Pressure will be back on Manikandan. Can he pull things back? Plays it straight down the ground. Almost hit the umpire. Nobody is safe. With the kind of batting prowess that these players have got, very good work by the umpire. We should tell that because we had absolutely no reaction time to get away, but still managed to somehow stay away from the ball. Oh, and again plays it straight down the ground. Change of pace, I believe. But an expensive start to the over. 10 runs already of the first 4. So if they can get one more boundary, this will be a massive over and a momentum shifting one for the batting side SEAGULLS. Tries to play it across the line, inside edge.
Good change of pace from Manika. And now I think he has found his rhythm. The first two balls were more like warm-up deliveries. So now it's much better, just 10 runs. So can he keep it in 10? That's the question. Yeah, it could be only one more run. So giving 8 runs off his first two has come back really well. But still a decent over from the batting side's perspective. 4 gone. And the Seagulls are 32 for 1. Let it. Mutamir also starts with the wide. They have to bowl well. They've done really well in the first 3 overs. Picked up a wicket, just conceded 21 runs. Now it's important to keep up with that momentum. But Karthik has looked good. Has already hit 2 boundaries. Looking in a good touch. Can he find a few more? Straight on the ground, he plays it. We'll get a couple of more runs. After winning the toss, deciding to bat first was not a bad decision. But then really enjoyed the way Seagulls made a fight back. Picked up wickets. That's up in the air. Has he timed it? He hasn't. That goes straight to the man at long off. A comfortable catch, and Mutamir has produced a wicket in his very first over. So it's all happening here. Rajashekar just facing one delivery, has to go back to the hut. Yes, it was pitched up, but I believe it was a change of pace. Never got right on top of it, and it's straight towards long off. One of the easiest of catches for that man. And he makes no mistake. Tamir has produced a wicket. The right time to get one. So 2 wickets down. This game can go either way from here. It's an evenly poised contest. And at the same time, the required run rate is going up. Impressive numbers, strike rate of close to 200 for Vijay. He's such a game changer once he gets going. Genuine hitter off the ball. We have seen glimpses of brilliance from him yesterday. Will he be able to repeat the same heroics? Can he deliver? Oh, that's out of here. Right from the sweet spot of the bat. And that has traveled a long way back. What a shot. What a shot. That is a shot of a man in form. We've seen how well he batted yesterday, and today he is not holding back. Talk about intent. Talk about Vijay. First ball, yes, it was overpitched, but to hit that right off the middle of his blade, that shows the kind of framework he is in. Amazing. Just simply spectacular from Vijay.
Again, trying to play it late, but plays it straight to the fielder. He's such a clever player. He's really good judging the line of the ball. He doesn't try to overhit. Just plays it through the merit of the ball, and once he gets going, once he times the ball, it's such a pleasure for the eyes. That's the kind of player Vijay is. And Kane gets a half tracker, gets dispatched. One bounce over the ropes, another boundary. It's all happening here in Pondicherry. And they have got one more boundary courtesy of Vijay. What a great shot. Again, not the best of deliveries. And Vijay comes and straight away makes a massive, massive impact. Quality batting this has been. We converted that ball and played that in the gap. The square leg fielder stood absolutely no chance. Beautiful shot. 44 for 2 after 4.5. So they're catching up. Not a massive difference between the current and the required rate. Oh, that's close. That's really, really close. There might be some inside edge. I think they're asking for it. Yes, and the wicket keeper might have suggested there is some bat, but has been given one leg buys. So that's the end of 5 overs. AGARAM Seagulls are 45 for 2. Let it. So yes, the real game starts. SEYON Seagulls require 55 runs in 30 balls. Will they make it அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ மறுபடியும் சிவமுருகன் வந்திருக்காரு. அட்டாக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 11 ரன் தேவை. ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இல்ல. ஸ்டில் தே கேன் மேக் இட். பட் முருகன் 5 ரன் தான் கொடுத்தாரு. இவரை டேக் ஆன் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். விஜய் மறக்க கூடாது. So obviously MVP of the play. So அவரும் மோஸ்ட் வேல்யூபிள் பிளேயர். ஸோ அவரை பார்க்கக்கூடிய பிளேயர் தான். ஸோ அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்றது ரொம்பவே டஃப் பேட்டில். இங்க ஒரு பக்கம் சிவமுருகன் பவுலர், ஒரு சைடு விஜய். கான்டெக்ஸ்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு மேட்ச். ஸோ ப்ராட்காஸ்டிங் பவர் பை கேம் ஆன் லைவ் ஸ்ட்ரீமர்ஸ். நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அற்புதமான விஷுவலுக்கு அவங்க தான் டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைசர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாரத். ஸ்ட்ரைட் அவே டு தி ஃபீல்டர் சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ இனிஷியல் பார்த்தப்போ ரொம்பவே அற்புதமா போட்டுக்காரு. 3 பால் சிங்கிள் மட்டுமே. நல்ல வேரியேஷன், சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ், லிட்டில் பிட் ஸ்விங்கும் இருக்கு. ஆப்வியஸ்லி 6வது ஓவர்ல இருக்கும். ஸ்டில் ஸ்விங் பண்ணிட்டு இருக்கு. பிரில்லியண்டா போட்டுட்டு இருக்காங்க.
ஸோ நல்ல டைம்ல இவர் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. பிகாஸ் மொமெண்டம் அப்படி இப்படின்னு சேஞ்ச் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக. ஸோ ரன் ரேட் பத்தி கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ இன்னும் 2 பால் இருக்கு. லைட்டா கிரிக்கெட் ஏற ஆரம்பிக்குது. ஓ கமெண்டேட்டர் கேஸ் என்னன்னு தெரியல. வியூவர்ஸ் நல்லா வாய வச்சப்போ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க. மெயின் வாய்ஸ் எனக்கு கேக்குது. நல்லாவே போட்டுட்டு இருந்தாரு. சோ பரவாயில்ல, மனசை தள்ள விடாதீங்க. 2 ரன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காரு. 2 ரன் தான் இருக்கு ஓவர் முடிக்க. ஸோ கார்த்திக் ஸ்ட்ரைக்ல, டேஞ்சர் மேன் விஜய் நான் ஸ்ட்ரைக் ரன்ல. கார்த்திக்கும் சும்மா இல்லை, 11 பால்ல 4 ரன் எடுத்திருக்காரு. ஆஹா, ஃபுட்டாஸ் டெலிவரி ஆன் டு தி நீஸ் போய் அடிச்சிருக்காரு. ஃபீல்டிங் தாண்டி போயிருக்கு. சோ கமெண்ட்ஸ்ல என்ன கழுவி ஊத்திக்கிட்டு இருப்பீங்க. சோ நல்ல 6 கார்த்திக் பேட்ல இருந்து நல்ல ஸ்லாக் ஸ்வீப் டீப் மிட் ரீஜியன்ல ஃபீல்டரையும் தாண்டி அவ்வளவு ஈஸில இந்த ஷாட் லோ ஃபுல் டாஸ் பிக் பண்ணி ஃபீல்டர் தலைக்கு மேல அடிச்சிருக்காரு. நோ சான்ஸ், நோ க்ளூ ஃபார் தி ஃபீல்டர். ஆன் டு தி லைன் போட ஆரம்பிச்சாரு. சோ இதே பண்ணிருக்கலாம், ஏன் ஃபுல் டாஸ் போட்டாரு? மேபி யாக்கிங் லென்த் ட்ரை பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு. நம்ம சூப்பர் ஹீரோஸ் தான் சொல்லுவோம். அப்படிப்பட்ட ஹீரோஸ்க்கு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நாங்க தான் தரும். அதாங்க ஃபயர் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் டாப் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எங்க கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். நம்பர் 1ங்க. எல்லா விதமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர், ஹெட் ப்ரொடெக்ஷன், ஐ ப்ரொடெக்ஷன், இயரிங் ப்ரொடெக்ஷன், ஹேண்ட் ப்ரொடெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ரொடெக்ஷன், பாடி ப்ரொடெக்ஷன், ஃபுட் அண்ட் ஃபால் ப்ரொடெக்ஷன், ஃபால் அரெஸ்டர்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ், ஜஸ்ட் ரைட், கேஸ் டிடெக்டர், ஃபர்ஸ்ட் எய்ட், லாக் அவுட் அண்ட் டாக் அவுட், டிராபிக் சேஃப்டி, SCBA and AED. கூடவே ஃபயர் ஐடென்ட் ஒர்க், ஃபயர் எய்ட் ப்ரோக்ராம் along with சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சர்டிபிகேட், ஃபயர் சேஃப்டி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸும் கண்டக்ட் பண்றாங்க. இனி ஃபயர் பார்த்தாலே ஸ்ரீ பாண்டி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி தான் ஞாபகம் வரணும். கான்டாக்ட் நம்பர் 11B ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ரோட், ரத்னா நகர், ஓல்ட் கார்பெட், புதுச்சேரி 009. கால் 9150010766 9150010767. So Manikandan, yes, into the attack. வைடோட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு. என்ன ராசிங் தான் மோஸ்ட்லி வைடோட ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு. இன்னும் 4 ஓவர்ல 45 ரன் பாசிபிளா அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஸ்டேடியம் கேம் லைவ் ஸ்ட்ரீமர் தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. இந்த முறை கண்டிப்பா இருக்கு. சோ போன ஓவர் 6 வந்துச்சு, கடைசி பாலுக்கு முந்தின பால் இந்த ஓவர் 6. ஆஹா, கார்த்திக் என்னப்பா விஜய் பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்க, டேஞ்சர் மேன் அப்படி இப்படி MVP ஆஃப் தி கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்ற, நோட் மை நேம், மார்க் மை நேம் அப்படின்னு சொல்லி கார்த்திக் ரொம்பவே பிரமாதமா அடிச்சிருக்காரு. கைப்பட்டு போயிருக்கு. வா, ஒரு டப் சான்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸ்கொயர் லேக் டீப் பேக்வர்ட் ஸ்கொயர் லேக் ஒரு 6 பார்த்தோம். ஸோ இப்போ காட்சி விஜய் வந்திருக்காரு. ஸோ என்னதான் ஒரு ஓவர் நல்லா அமையலன்னா அடுத்த ஓவர் 6 நல்ல ஓவர் தான், 9 ரன் வச்சு. இந்த ஓவர் ஆல்ரெடி 8 ரன் வந்துருச்சுன்னா 4 பால் வெளியே இருக்கு. நல்லா பாருங்க, மேபி புடிச்சிருந்தா ஒரு வாய்ப்பு, ரன் அவுட் மிஸ் பண்ணிட்டாரு. சோ ஓவர் முறையில ஒரு ரன். சோ பிபில பாக்குறோம், அந்த பால வைட் போட்டாரு. ஆப்வியஸ்லி நல்ல ஃபீலிங், நல்ல த்ரோ. ஓவர் த்ரோல ஒரு ரன். இந்த மாதிரி இந்த ரன்ஸ் கம்மி பண்ணணும். ஆஹா போச்சுங்க.
ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவா மாறிட்டு இருக்கு இந்த ஓவர். ஆல்ரெடி 11 ரன் வந்துருச்சு. இந்த முறை லோ ஃபுல் டாஸ் மட்டுமே. ரீஜியன்ல ஸோ எக்ஸாக்டா மேட்ச் பவுண்டரிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 10-4 10-6. அதுக்கு அடி பண்ணும் 10-4 தான் 10-6 அடிப்போம் இந்த மாதிரி சொல்லி வச்சு அடிச்சிருக்காங்க. ஈக்குவலா 6-4 ஈக்குவலா போயிருக்கு. ஸோ கார்த்திக் 18 பால்ல 28 ரன். ஒரு நல்ல டெலிவரி, சிங்கிள் மட்டுமே. ஸோ தேவையான இந்த ஓவர்ல வந்தது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ப்ரெஷர் பவுலிங் டீம் சைடு தான். ஸோ சொல்லிக்கிட்டு இருந்த பார்த்தா இனிஷியலா நல்ல ஸ்டார்ட் இருந்தாலும் நடுவுல நல்லா கம்பேக் பார்த்தோம் பவுலிங் டீம் அகரம் கிட்ட இருந்து. அதே மாதிரி பேட்டிங்ல அவங்க வேலையை கரெக்டா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஏதோ ஒரு முடிவுல 67. சோ நாகராஜ் வந்திருக்காரு இன்டு தி ஆக்ஷன். எட்டாவது ஓவர். ஆஹா நல்ல டெலிவரி. பிச்சான இடத்தையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்க. ஸ்டில் கெட்டபிள் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். இங்க இருந்து ரேட்டுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. 17 பால் 33 ரன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஒரு விக்கெட் வேணும். விக்கெட் எடுத்தாதான் கேமுக்குள்ள வர முடியும். கூடபாக்கம் மோஹித் இன்னைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 16 பால் 33 ரன். வில் தே கம் பேக் அப்படின்றத பவுலிங் டீம். நாகராஜ் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு ஓவரை. சுத்தி கண்டினியூ டாட் பால்ஸ். இந்த தடவை ஸ்ட்ரைட் டவுன் தி கிரவுண்ட். அவங்க ரீஜியன்ல ஒரு சிங்கிள். சோ பின்னாடி தட்டி விட்டுருக்காரு. பவுண்டரி போகுமா? ஒரு லாங் பேஸ், நல்ல ஃபீல்டிங் எஃபர்ட். இன்னும் 2 பால் இருக்கு இந்த ஓவர். சாரி, இன்னும் ஒரு பால் இருக்கு இந்த ஓவர் முடியல. சோஃபார் ஒரு பிரில்லியன்ட் ஓவருங்க. 3 ரன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கம்பேக் ஓவர் சிங்கிள் டு இந்த ஓவர் 8 ஓவர் முடியல. 2 அதான் SEYON SEAGULLS.
Let it. Let it. Let it. Eight overs, 71 for 2. This game can go either way from here. Bowling team has done a good job. And they almost got a wicket of the very first ball of the penalty weight one. Moneyvale, impressive numbers, none for 3. So that talks a lot about his quality, Vijay. He started off really well. Still out there in the center, and from a bowling team's perspective, they need wickets. They need to get either one of these two out. Oh, that's a good shot. Great shot. Has it been played in the gap? No chance for the fielder. That ball went like a tracer bullet. A lot of power and muscle into that shot. Vijay is a dangerous campaigner. So you can't be giving any hit to this man. I mean, there was nothing much wrong with the delivery, but it's all the brilliance of the batter. And that's been hit straight for another boundary. Can he hit a few more? Waits and plays her in the air straight to the fielder. And that might be a game changing moment. That's a wonderful change of pace from Moneyvale. And he has produced a prize wicket of the opposite captain. Vijay looks in utter disappointment, in disbelief. He can't just accept the fact that he has got out. But what a timely dismissal from Moneyvale. This is excellent cricket all around. You can't predict a winner. Such an interesting game of cricket. What a timely breakthrough. What a timely dismissal that has been from Moneyvale. His numbers tells a story. 1 for 7 of 1.3 overs. Remember, you're playing a 10-over version of the game where batters doesn't show any mercy on the bowlers, and still he has managed to be strictly economical and has now produced a prize wicket. Raghuraman is the new batter in yesterday. Played well for his 11. Now let's see how it goes on. They need a lot of big hits. First ball single straight away gets off the mark. So the required run rate about 16. So you need a wickets time and again. You need runs time and again. This was the last wicket there. Change of pace, trying to clear the mid-wicket fielder, and he completes a good catch. So Mohit making an impact, and Moneyvale deservingly gets another wicket. Two set batters back in the hut now, and that could be the last nail in the coffin. What is happening here? This is such an emphatic bowling performance from the Mohit Phoenix side. They have taken yet another wicket, and that too of the well settled batter. Moneyvale has been the game changer with the ball today. Has to bowl the penalty weight over. There was a lot of pressure because the first ball was hit, and then made such an impressive comeback, this man. Now the game is strictly in favor of the AGARAM, in fact, the Mohit Phoenix side. Trying to play it straight down the ground, toe-edge of his blade, and a good running catch from the man at long off. Never easy. He had to complete at least 10 yards, and just that really well in the end. NCO with the dot. So what an impressive over. Could not have asked for anything better than this. Just 5 runs and 2 wickets. Impressive. 9 done, 76 for 4.
All right, here we are in for the final over. Muttamir to bowl the last one. New two batters out in the center, and the first ball has been hit for a good shot, but not good enough to get a boundary. So this game likely in favor of Mohit Phoenix. All credit to them for defending a score less than 100. Initially, they got off to a flying start, but then Seagulls made a massive comeback with the ball. Now, today, the bowling department of Mohit Phoenix has looked really good and dazzling. They've shown a lot of character. They've been electrifying in the field. And ultimately, as a result, they look like the better side. 22 needed of 5. You can't just write off the game yet, because yesterday we witnessed something similar when 14 were needed of 3. 12 were needed of 3. And they went on to win. The batting side went on to win the game. But now they can have a sigh of relief. It's almost done and dusted. What a comeback. What an emphatic bowling performance this has been from the Mohit Phoenix side. Harun yet to get off the mark. Muttamir bowling his heart out. Another pinpoint Yorker right in the block hole. Will get 1 run, but that will not be enough. Match lively broadcasted on Game On live streamers. To all the spectators, fans and supporters watching this, this is yet another wonderful encounter in the Osudu Premier League Season 1. Game between AGARAM SEAGULLS and Mohit Phoenix. Again, he's asking for it, but that's definitely going to miss the leg stump. But what an over once again from Muttamir. Really loved how they pull things back and how they've managed to defend the total. Showing a lot of temperament and character today, Mohit Phoenix, Raghuraman, and Arun not being able to make an impact. Goes for a big shot, hasn't timed it well, but might still go away for a boundary. It will not. Fielder good, does a good job. So this could be quite a comfortable victory. Much needed one for Mohit Phoenix. Today the captain will be also pleased with the bowler's performance, I believe. Straight down the ground. Again goes for a big shot. Only some consolation. A very good shot to end the proceedings. But such a great win this has been. KOODAPAKKAM Mohit Phoenix won the bats by 14 runs, and Moneyvale for his overall brilliance will be adjourned. The player of the game. This was the last delivery. Yes, it goes to the boundary, but what a wonderful bowling performance this has been from the KOODAPAKKAM Mohit Phoenix side. Simply superb. They've done the hard part right, and they deserve every bit of this victory. Towards the end, it's all handshakes, and you can see smiling faces amongst the Mohit Phoenix players. They are delighted. They badly needed a win, and today that has come courtesy of Shiva Murugan and this man. We had such an amazing encounter once again in the Osudu Premier League. This witnessed some excellent performance right throughout, where the AGARAM Seagulls were second best on certain occasions. They had their moments. They played really well on certain occasions, pulled things back after conceding a lot in the first 3 overs. And a lot to reflect and relearn for them once they come in the next game. It's KOODAPAKKAM Mohit Seagulls who has emerged victorious, deservingly so.
Let's quickly have a look at the top performers of the day. We've seen Honeywell bowling so well, 2 overs, 8 for 2, a wicket each for Nagaraj and Muttamir. Everyone has been really strictly economical. So that's it for the first key. It's KOODAPAKKAM Mohit PHONIEX who has emerged victorious by a margin of 14 runs. Don't go anywhere. We have a presentation here. Stay tuned. Stick with us. We have back-to-back actions. So second match. Player Kopam Sai J Kiran Skylar versus Manatham Falcons. ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. Yeah, definitely, Gogul. This has been an amazing tournament so far. We are only into the second day of it. Still, we have witnessed some impressive performance, some impressive individual talents, and as well as great teamwork on display. So, first of all, a big credit for all the organizers and working really hard to make this tournament a reality. Osudu Premier League Season 1 happening live from Slim's College Ground in Pondicherry. We have yet another wonderful game coming your way. From the Pondicherry. Manatham Falcons. One of the match was So we are looking at the presentation. Thank you. Thank you all. Thank you N Bharati for organizing this wonderful tournament. Thank you Pondy Fire and Safety. So in the first match, Osudu Premier League, Sri Pondy Fire and Safety Man of the Match goes to Moneyvale. So Honeywell is the man of the match. பேட்டிங்லையும் கலக்கினாரு, பவுலிங்லையும் சூப்பரா போட்டாரு. ஸோ இன்ஃபேக்ட் அந்த க்ரூஷியல் ஓவர் போட்டு கொடுத்து. And the next award, Osudu Premier League, Sri Pondy Fire and Safety Power Striker goes to L. Shivamorgan for 3 sixes. Great gesture shown by the captain Shikamuthan there. He gave this award to one of his fellow teammates for brilliant Thank you for performance. the teams. Youngster, great opportunity. So that's it for the first match. Manivannan is the man of the match. And we will be meeting in second match. So அது வரைக்கும் stay tuned, stick with us. Game on live streamers.
We have another wonderful game coming to your way here in Osudu Premier League. It's Tondamanadam Falcons taking on Pillar Kupam Sai J Phoenix. Second game of the day.